Capital 1, der Schatten in der Baker Street, war eingener nebligen Nacht in London. In denen die Gaslaternen neerschwatch in Sulandaus licht in die Dunkelheit warfen. Die Baker Street lag still da, nur unterbrochen vom gelegentlichen Return einer vorbeifahrenden Draschke. In unserer Wohnung 2-1b sah Sherlock Holmes in seinem Lehnstuhl die Pfeif zwischen den Lippen, rennt in ein Buch aber mittelalterlich Alchemie vertieft war. Ich, Dr. John Watson, hat mich mit einer Tasse Tund der Benjeten niedergelassen, da die Schlagzeilen aber politisch intrigen konnten mein Aufmerksamkeit nicht länger fesseln. Holmes, begann ich, sie schienen hüt abend, ruhig, kienvoll, der Ehrengeist beschwigt Holmes grau Augen blitzen kursof, als das Buch sinken ließ, mein lieber Watson, der Geist hungert stets nach Rang. Dort London bittet, der Zeit Nürfade kost. Die Verbrechen dieser Woche sind von einer solchen Banalität, dass sie kaum einen Gedanken wert sind, azog an seine Pfeif unterführt. Hinzu, dass ich spür, dass sich etwas ändert. Die Luft ist schwer von Geheimnissen, sein Wort scheinen prophetisch. Denn in diesem Moment erklang ein energisches Klopfen an der Tür. Mrs. Hudson, unsere Wirtin, fort einen Bett, hierin, dessen Kleiden vom Regen durchweicht war. Der Jung kam Liter, als zu 11, hält einen versegelten Umschlag in der Hand. Für Mr. Sherlock Holmes, sagt mit zitternder Stimme und den Brief ober. Holmes nahm in mit einer geschmeidigen, guten Renditch, dem Jungen, ein Sixpence zesteckt, verschwand so schnell wie gekommen war. Holmes betrachtet den Umschlag mit einer Intersit, die ich nur so gut kannt. Das Papier war von feiner Qualität, das leicht vergilbet, als war es aus einer Virginian Ara das Siegel, siegt ein Symbol, das ich nicht sofort einordnen kann, ein Kreis, durchbrochen von einer stwisierten Flamme ohne ein Wort, Brach. Holmes das Siegel ansog, ein einzelnes Blatt hervor, sein Augen überflogen die Zeilen, und ein Lächeln, halb Neugier, halb Triumph, spieltem sein Lippen. Nun, Watson, es scheint, dass das Universum mein Langweil bemerkt hat, unterreicht mir das Schreiben. Die Handschrift war elegant, da hastig, als wär sie unter Druck verfasst worden. Mr. Holmes, ich kenn Ihren Ruf, als man da unglitsch entwert. Ich fleh sie an, sich eins Rätsels anzunehmen, das die Grenzen der Vernunft, der unsterblichen Zeuge hat gesprochen, an die sein Schattenfeld aber landen. Kommen Sie morgen Mitternacht, Sir St. Vertrauen Sie niemandem, denn die Wahrheit ist Letter als Sie ahnen. Ein Freund der unsterblichen Zeuge, Memelti, ich, das klingt nach dem Geschwätz eins Wahnsinnigen, oder nach dem Kader eins Genies, erwidert Holmes, sprang auf, sein Bugangen plötzlich von einer elektrisierenden Energie erfüllt. Watson, dies ist kein gewöhnlicher Fall. Die Wortwahl, das Papier, das Symbol, als deutet auf etwas Gewöhnliches hin. Bereiten Sie Ihren Revolver, vor morgen Nohart werden wir herausfinden, wer oder was dieser unsterbliche Zeuge ist. In dieser Nohart fand ich wenig Schlaf. Die Wort, die Briefs halten in meinem Kopf weiter. Rend drogen Dernable Dichter würde an die Baker Street
in ein Meros Schatten, Taucht.kapitel. 2 Das Rätsel des Verschwundenen, Historikers Day, Glockender St. Paul's Cathedral Holten, durch die Kalte Mitternachtsluft, als Holmes und durch die nebligen Straßen Londons eilten, der Nebel war so dicht, dass die Mugtige Kuppel der Kathedral nur als schemenhafter Umriss war, unsofort wie ein Gigant, der sich aus dem Dunst erhob. Holmes schritt waren schnell und entschlossen, sein Mantel wet wie ein Schatten hinter ihm her. Ich hielt meinen Revolver in der Manteltasche bereit, obwohl ich nicht wusste, welch Art von Gefahr uns erwarten macht. Der geheimnisvolle Brief mit der Owenande, unsterblichen Zeugen hat ein Unheilvoll Spannung in mir geweckt, die ich nicht abschütteln kann. Halten Sie die Augen offen, Watson, sagt Holmes, lies Rendwer uns der Mai. Unser Freund oder Feind hat einen dramatischen Ort für dieses Treffen geholt. Das ist kein Zufall. Die Wahl von St. Paul's deutet auf jemanden mit für Symbolik hin, oder auf innenwirkten, murmelte ich, da Holmes' scharfer Blick bracht mich zum Schweigen. Der Eingang zur Kathedral war verlassen, die schweren Holteren fest verschlossen. Da an der Seite, nahe der Treppe zum Whispering Gallery, bemerkt Holmes einen schmalen Durchgang, der in die Schatten führt. Ohne zu sagen, sogar ein klein Taschenlamp hervor, ein seiner vielen Erfindungen unterleuchtet den Weg aus der Strahl fiel auf einen witteren Umschlag, der mit einem roten Wachsiegel an der Wand befestigt war. Das Symbol darauf war dasselbe wie auf dem ersten Brief, ein Kreis mit einer Flamme. Holmes verniet den Umschlag mit einer Präzision Bugung und los die Nachricht laut vor, suchen Sie den Mann, der die Vergangenheit sein Verschwinden ist der Schlüssel. Folgen Sie der Spur der alten Schriftstellern, beeilen Sie sich, Mr. Holmes, denn die Zeit ist ein Feind. Wer ist dies, Mann, der die Vergangenheit bewahrt, fragt ich, rennt Holmes das Papier sorgfältig faltet und in sein Tasche steckt. Ein Historiker, Watson. Jemand, der sich mit alten Dokumenten und Geheimnis an die habe an Vermutung, wenn unser geheimnisvoller Schreiber meint, sein Augen funkelten im schwachen Licht. Kommen Sie, wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Droschke bracht uns in rasender Fahrt nach Bloomsbury, wo das Haus von Professor Elias Mortimer stand, einem renommierten Historiker, der für sein Arbeiten, aber mittelalterlich Manuskript bekannt war. Holmes hat vor einigen Jahren mit ihm korrespondiert. Als zum die Entschlüsselung eines alten koptischen Texts ging. Mortimer war ein exzentrischer Mann, aber auch paranoid, stets besucht, dass sein Entdeckungen von dunklen Magden bedroht wurden, als wir das Schmähl Stadthaus errichten, war die Tarantulent ein schlechtes Zeichen. Holmes gesagt, verfinstert sich und bedeutet mir, ließ so sein, im Inneren war das Haus in Chaos getaucht, Backer lagen verstreut auf dem Boden, Papier whereon Schubladen Garrison und ein schwerer Eichenschreibtisch war umgekippt. Der Geruch von altem Pergament und der Mode hing in der Luft, vermischt mit etwas Schärfrem, dem schwachen Hauch von Chemikalien. Mortimer ist verschwunden, stellt Holmes fest, render den Raum mit der Precision 1, jagt uns absurd,
nicht sich, neben, einen, sehr broschenan, Glaskassen, in dem offenbar, Wordville Dokumente, Aufbot, Worden, Waren, sehen Sie hier, Watson, Spern, von Gualt, aber, kein Blatt, der Angriffe, Wargeselt, Walt, etwas, Bestimmts, ich untersagt, den Rom, Andy bemerkt, ein Rie von Symbolen, die in Wand Garrets Waron, kaum sichtbar im Schwachen Licht, Holmes, Sie das, ist, dasselb Symbol, wie, auf den Briefen, der Kreis, MIT, der Flamme. Holmes trat näher, und davor, MIT, den Fingern, aber die Ritzungen, interessant, dies ist kein Zufall, dies Symbol sind alt, möglicherweise, alchemistisch, Mortimer, muss auf etwas gestigen sein, das gefährlich, Kreishoff geschreckt hat, Ren. Holmes, witte den Rom, Deutschect, viel mein Blick auf, ein kleines, notis Buch, das halb, unter einem, am justesten, Riegel verborgen lag. Ich sog, is Herver, ungeschlag, is auf, die Zeiten wären gefolgt, mit Mortimers, kräkliger, Antrift, Notizen, ober ein Juiges, Archiv undein, Bruderschaft, der Flamme, ein Satz, Stach Herver, der unsterblich, Zug bewagt, das Geheimnis, der Ewigkeit, sein Wissen ist, Flutsch under, Segan zugleg Holmes, Hensi das, begann ich under lasten Satz, wo, da Beverage, weiterreiten kannt, ertent ein Lots, Kratchen von der Rückseite, des Hauses. Holmes war sofort auf den Bienen, sein Hand am Griff, seins Spazierstocks, der, wie, ich wusst. Ein Verborgen, klingen Field, bleiben Sie dicht, hinter mir Watson, flüstert, Arendwer durch, den dunklen, Flirt, das Gurgisch, Calmhaus, dem Keller, under als, where die Narrend, Trepp hinabstiegen, schlag an sein, kalter Wind, entgegen, der Keller, war ein, Labyrinth, aus Regeln, Gefällt MIT, Kistenwolle, Pergamente, und alte Bucker, in der Mitte des Raums, stand. Ein einzeln Kurs, deren Flamme, unnatürlich ruhig brannt. Trotz des Luftzugs, under dort, in der Eck, lag ein weiteres Blatt Pergament, auf dem, in roter Tint, geschrieben stand, die Schriftrallen sind durch, finden Sie, Beverdei, Bruderschaft ist tat, Holmes hob das Pergament, auf, sein Augen glühen, vor, Entschlossenheit, Watson, wärst dahin, am Rand eins, Obgrund, der, unsterblich, Zug ist kein Märchen, ist real, undergemmend, ist bereit, für sein, Geheimnis, zu 10. Die Kurs flackert plötzlich, an die Einschatten huscht, aber die Wand, bever ich reagieren, kannt, sog Holmes, mit hinter, ein Riegel, Schritt halten, durch den Keller, schwer under Bed, where auch immer, dort war, wast, das, where higher waren, Kapitel 3, die Spur, der alten Schrift, Rulendi, Schritt, im Keller, von Professor Mortimers Haus halten wie ein Unheilwels, Echo durch, die Dunkelheit, Holmes und ich kauerten, hinter, einem, Riegel, das, mighty begann, Kisten, under pergamentralen, oberladen war. Der Schwatch, Schein, der, einsamen, Kurs, Wurf, tanzende, Schatten, and die, Wand, die, wie, gespenstisch, gestalten, wirkten. Mein Herz pocht, rend ich den Revolver in meiner Hand am Holmes, MIT, seine, charakteristischen, Gelassenheit, legt einen Finger an die Lippen an die Beduti mir, still zu bleiben. Sein Blick war scharf, sein Sinn angespannt, wie die eins, Robtiers auf, Derjad, die Schritt, hörten, sich, dann hielten, sie, in, ließes, scharen, wie das, Streichons, Streichholzes, durchbrach, die still, gefolgt, von einem tiefen, kelligen, war, higher, sagt ein Stimm, roh under von einem, seltsamen, Akzent, durchigen, den ich nicht einordnen kann.
die Schriftroll sind fort, der Meister Word nicht, erfrit sein, dann müssen wir die Jäger finden, antwortet ein Zweitstim, Kultur und Holmes ist bereits auf der Spur, wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Der Name means Fruens. Ausgesprochen imite einer Mischung aus Respekt, Underhass, Lies, mit süßem Mensiken, Holmes, hingegen, siegt, Kinnerigung, sondern sogar ein kleins. Notice but, aus einer Taschon die Senein, Render, lauscht die Stimmen, entfernten sich, underbold, hört man, nur noch das Neuron, der Keller. Holmes wartet einen Moment, bevor sich, erhob, interessant, Mamilti. Ein organisiert, Grupp, diszipliniert, aber getrieben, vogt, vor, einem Meister, Watson. Wir haben es, MIT, eine Geheimgesellschaft zu tun, under Mortimer, war, ihr Ziel, oder ihr Opfer, trat zu der Stelle, an der Diakers stand. Under untersucht den Boden, sehen Sie hier, sagte under Dutet, auf ein fein Spur von Asch, die in einem Halbkreis am Diakers lag. Dies ist kein Gunlicher. Ruh, is riecht Norch, Myrrh und Etivos. Anderem Maglituis, Quecksilber, Alchemist, unsere Gegner spielen, ein altes Spiel, ich hab das Pergamont, auf das wir Suva entdeckt hatten, MIT, der Warning, die Schriftrellen zu finden, Holmes, was sind dies Schriftrellen, von denen Sie sprechen, und warum sind sie so wichtig, Holmes? Augen glitzerten im schwachen Licht, wenn ich mich nicht irre, Watson, handelt es sich Dokumente von unschätzbarem Wort, Violet die Rennen, Schriften eines mittelalterlichen Ordens, die Geheimnis enthalten, die Gemond, Please beware on, Will, Mortimer war ein Expert für Solchtext. Sein Verschwinden ist kein Zufall, Zurich in der Baker Street. Bei Tagesenbruch breitet Holmes ein Kart von London auf dem Tisch aus Andy begann. Notizen aus Mortimers Notizbuch, Zust, das ich Keller gefunden hat, die Sitten wären ein Wirrwarr aus Diagrammen, latinischen Zitteten, Underzeig, Nungen von Symbolen. Darunter immer wieder der Kreis mit der ein Eintrag, Erwente, ein Bibliotheker Etiner, ein Legende, Sammlung von Texten. Die Ansprechzeit, Jahrhunderten von einer geheimen Bruderschaft gehottet würde, die Bibliotheker Etiner, Urquhart Holmes, Rend ein Pfeif, stoppt ist, ein Mythos, unter his Man sagt, sie entthought wissen, dass die Grenzen der menschlichen Existenz überschreitet, Rezept für Unsterblichkeit, Karten zu verborgenen Schätzen, Violet, sogar Prophezeiungen. Mortimer muss auf einen Hinweis gestiegen sein, der die Legend real matcht, an dieses Bruderschaft der Flamme, fragt ich, rend ich mir ein Tas die einschinkt, die Kult der Nohatsu vertreiben. Ein Geheimgesellschaft, Watson. Wahrscheinlich ein Natchfolge eines alten Ordens. Vielleicht Meite Wurzel in der Alchemie oder denn ihr Symbol der Kreis Mighty der Flamme Dutet. Auf eine Verbindung, zur Idee der Reinigung oder Erlachtung durch Führer, aber ihr Methoden sind als andere als erluktet. Holmes wandte sich wieder dem Notice Butch zu unterhielt in Ailes. Auf einem Sitz dies, die mit roter Tint beschreiben war. Hen, sie das, Watson, die Schriftrellen, sind in 3 Teilen verborgen, bewalkt, von den Hütern der Arcavis, der erste Teil liegt im Herzen der Stadt, wo die seid stillstet, wo die seid wiederholt ich. Das klingt wie ein Rätsel. Genau das ist es, sagt Holmes, und sprang auf. Und ich weiß, wo wir suchen müssen.
die Royal Observatory in Greenwich. Der Meridian, der Ort, an dem die Zeit, Jemison Word, kennt sinnbildlich als Stillstand, betrachtet worden, wir müssen sofort dorthin. Die Reis nach Greenwich, war ein Herausforderung, da, der Nebel, de morgens London, in ein graues Meer, tuch, als wir das Observatorium errichten, war es still, abgesehen, vom Ticken der großen Ohren im Inneren, Holmes bewegt sich, mit der Precision eines Chirurgen, untersucht jeden Winkel des Gebäudes bis in einer alten Bibliothek, die selten genutzt wurde, auf ein Versteck nicht dies. Hinter einem losen Ziegelstein fand ein klein, in Leder gebundene Roll. Bedeckt mit Staub an der Spinnweben, das ist sie, flüstert Holmes, rend die Roll vorsichtig finit. Die Schrift war in einer Mischung aus Latin und einer unbekannten Sprache verfasst, begleitet von Signen eines Bombs, dessen die in Flammen standen, der erste Teil der Schriftrollen, aber wir sind nicht allein. Ein lieses Narren hinter uns ließ mich heranfahren, am Eingang der Bibli stand Gestalt, gehüllt in einen dunklen Mantel, das Gesicht von einer Kapuze, in ihrer Hand blitzte das Schwarzlicht einer Klinge. Mr. Holmes, sage die Gestalt, mit einer Stimme, die wie kalter Wind klang, Sie sind so weit gegangen, geben Sie die Roll, Herr oder Ihr Freund wird es beruhen, Holmes lekillen, war ich mein, lieber Herr, wenn Sie mich unterschätzen, haben Sie bereits verloren, Kapitel 4, der Mann, der nicht sterben kann, die Gestalt am Eingang der Bibliothek, der Royal Observatory in Greenwich stand regellos, die Klinge in ihrer Hand glanzt im schwachen Licht der Gaslampen, der Nebel, der durch die Giefnit der Hirnzog, verlieh der Schien ein unheimlich, fast abernetterlich Aura. Holmes cools lekillen which keinen Augenblick, da ich kannt, die Anspannung in seiner Haltung spüren, wie ein Feder, die Kurs davor, stand, loschig, mein Hand lag fest am den Griff, means Revolvers, da, ich wagd nicht, mich zu bügen, aus Angst, die Situation, zu eskalaren, sie sind bemerkenswert, hartenhig, Mr. Holmes, sagt, die verhalte Gestalt, deren Stimme einen seltsamen Klang hat, tief, aber mit einem Unterton, der an das Rachel alten Pergamons erinnerte, das die Schrift droll gehabt, innen nickte. Sie gehabt denen, die das Feuer hüten, Holmes hielt die Ledargebandine Roll locker in der Hand. Als wär sie unbelangloses Butch. Das Feuer, sagen sie, ein faszinierendes Symbol, Reinigung, Erlachtung, oder Bestrung, welches davon treiben sie an, mein Freund, sein Wort wären ein Provocation, und ich sah, wie die Gestalt leicht zusammensackt, sie verstehen nichts, sich die Stimme, der unsterbliche Zeuge hat gesprochen, und die sein Will ist Gesetz, geben sie die Roll her oder ihr Blatt word den Boden tränken, drohungen sind die Waff der Schwachen, erwidert Holmes gelassen. Aber ich schläg einen Handel vor, sagen Sie mir, wo dieser unsterblich Zeuge ist, und ich überleg, ob ich innen die Roll Burlas, die Gestalt latscht. Ein Kults, Hohols, Gurgosch, das mir einen Schauer über den Rücken jagt, Sie wollen ihn kennen. Ist älter als die Stadt, älter als die Stein, auf denen sie steht, hat König fallen und reich silbrigen sie, Underword, och sie, Oberdorn, Holmes, bever ich, reagieren kannt, sprang die Gestalt, vor,
die Klingoff Holmes gerichtet. Holmes war schneller. MIT, eine geschmeidigen Bugongzog, seinen Spazierstock, dessen Verbrechen, Klingium, Licht blitzte, and die Priority, den Angriff, Funken flogen, als Metal auf Metal traf, ich zog, Minon Revolver, Dak, in dem engen Raum wagt, ich nicht zuschigan, aus Angst, Holmes, zu treffen Watson, die Tür. Rief Holmes, rend, in Witteron, hieb, abwehrt, ich fast, sofort understurst zerter, einen Möglichen. Fluchtweg de Angriffers, zu blockerin. Da die Gestalt war, wendig wie ein Schatten, which Holmes, angriffen, aus undersprang, mit, einem Satz, Oberein, Riegel hinweg, bewahr, wer sie, einhellen, konnten, war sie, durch, ein Fenster verschwunden, das, in der Dunkelheit, klafft, wie, ein schwarzes Maul. Holmes flutscht, ließ, ein Seltenheit, bei, ihm, und die steckt, die Roll, in seinen Mantel. War gut, ausgildet, mermelti, aber, nicht gut, genig. Kommen Sie, Watson, wir haben keine Zeit zu verlieren, Zurich, in der Baker Street. Bei einem Glas Brandy, das mein Nerven beruhigen sollt. Untersucht Holmes, die Schriftroll, mit, eine Lupe, die Zeiten, wherein, in einer Mischung, aus Latin, Griechisch und einer unbekannten Schrift verfasst, die wie ein Verschlüsselung, außer die Signung der brennenden Bombs waren von einer Precision. Die und die Work eines alten Meisters erinnert. Da was Holmes' Aufmerksamkeit am meisten fesselt war ein Name. Der in roter Tint am Rand einer Seite gekritzelt war Etenes Custos, der Uige, Wuchter, obersetzte Holmes, rend, die, Pfeifonsundit, oder, in unserer, der unsterbliche Zeuge, Watson, wer stehen vor einem Rätsel, das tief in Divergenheit reicht. Dies Bruderschaft der Flammglot, das Gemond oder etwas existiert, das die Jahrhundert überdauert hat, das ist der Wahnsinn, protestiert ich. Niemand kann so lange lieben, es muss sein, Metapher, sein, Untitel, der von Generation zu Generation weitergegeben Holmes lächelte, schief, wie Licht, aber die Geschichte ist wohl von Legenden, aber unsterblich. Die das Elixier des Lebens fanden bis hin zu Mystiken, die mich dunklen Magten packten, was, when Mortimer's Entdeckung dies Legend in die Realität brecht, Beverhitch, Antworten Kant, kloppt es an Dörter, Mrs. Hudson verteinen, man hierin, dessen Erscheinung so seltsam war, dass ich für einen Moment sprachlos war, war groß, Heger, mit, einem Gesekt, das, VOS, Pergamont, Geschnitz, schien, sein Augen, tief und dunkel, hatten, einen Ausdruck, der gleichzeitig, Mut und wirksam war. Sein Mantel war, altmodisch, fast VOS, einem, Andor, under das, Michello Stl, stellt sich, als Elias Van Holt, war, Mr. Holmes, Dr. Watson, begann, eine Stimme, die sanft, aber, durchdringend war. Ich kam, Sie zu warnen, Ihnen zu helfen, ich weiß, was mit Professor Mortimer geschehen ist, ich kenn die Wahrheit, aber die Bruderschaft der Flamme. Holmes lehnt sich in seinem Stuhl zurück, die Finger an interessant, underwissende, Sie, Mr. Van Holt. Ein Historiker wie Mortimer, ein Mitglied dieser. Der Mann lächelte schwach, und in dessen Lächeln lag etwas, das mich frösteln ließ. Ich bin wieder das Einoch, das andere. Ich bin ein Zeuge, einer, der gesehen hat, was andere Jura in Backen lassen. Ich habe die Schriftrollen studiert, Langer, Bever Mortimer, geboren, und ich weiß,
was C. Verbergen. Ich start in an Anfig, mein Skepsis zu verbergen. C. Wollen uns glauben mehen das Sie was Jahrhundert alt sind. Varnholt zog ein klein, silbern Manns aus seiner Tasche und legt sie auf den Tisch. Sie war von einer Art, die ich nicht kannt, die Prägung siegt eingeseckt, das wie ein römischer Kaiser außer da die Inschrift war in einer Sprache, die mir fremd war. Dies Manns erhält ich im Jahr 312 nach Christus, sagte ruhig, sie war ein Geschenk von Konstantin dem Großen. Ich war dabei, als die Schlacht an der Milvischen Bruchschlag, und ich war dabei, als die Bruderschaft der Flamme gegründet wurde, ein Geheimnis zu bewahren, das die Welt sehr streng kennt. Holmes Ogen Verrington, sich faszinierend, aber behauptenden Erfordorn beweis Mr. Varnholt, wherein sollten wherein Varnholt nicht Eelsheit erdwart, weil ich weiß, wo dies Weit Schriftroll verborgen ist, und weil ich weiß, dass die Bruderschaft bereits auf dem Weg dorthin ist. Wenn sie mir nicht helfen, wird Mortimer sterben, an dem it im die Wahrheit, aber den unsterblichen Zeugen Holmes schweig innen, Moment, dann stand auf. Gott, wir würden ihnen folgen, Mr. Varnholt, aber sehen Sie gut, wenn dies ein Trick ist, würden Sie es beruhen, Varnholt, nicht nur an den seinen Augen lag ein Schatten, der latter war als was ich gesehen, HATTE.KAPITEL5. Das Spiel der Maskende no hot war kalt und stingler, als were Elias Varnholt durch die gewundenen Stragen Londons folgeten. Sein Schritt waren lautlos, fast geisterhaft, und die sein Gestalt schien mit den Schatten der Stadt zu verschmelzen. Holmes ging neben mir, sein Gesicht ein Mist der Konzentration, da ich konnt die Spannung in seinen Augen sehen. Behauptung seit Jahrhunderten zu leben war absurd, und da hat die Manns, die uns gesieht hat, was in mir jueckt, ein Mischung aus Zweifel und Unheimlicher, war ein Charlatan, ein Wahnsinniger oder tatsächlich der unsterblich, so von dem die Geheimnis wallen, Briefsprachen, wohin fort, uns Holmes, flüstert ich, rennt, wer ein Enge Gas, in der Nähe von Covent Garden, Bett, der Geruch von feuchtem Kopfsteinpflaster an der büstendem Bier lag schwer, in der Luft, wenn ich mich nicht irre, Watson, zu einem Ort an dem Geheimnis gittelt, an der intrigen, gaspenen, Worden, antwortet Holmes ließ, Varnholt, hat von einer Zusammenkunft gesprochen, einer Versammlung der Bruderschaft, der Flamme, wir müssen vorsichtig sein. Dies Leute sind gefährlich, und sie wissen, dass wir ihnen auf der Spur sind. Varnholt hielt vor einer unscheinbaren Tür in einer Seitengasse an, die von einer einzigen, flackenden Gaslaton erlugt, kloppt in einem komplizierten Rhythmus, und dahinter findet sich lautlos ein Mann in einem schwarzen Umhang, dessen Gesicht von einer silbernen Maske verdeckt war, nickt Varnholt zu und mustert uns misstrauisch. Wer sind dies Mann? Fragt mit einer Stimme, die wie ein Sischen klang, verbendet, sagt Varnholt ruhig, sie sind hier, die Wahrheit zu erfahren. Der Masket siggert, dann trat, sieht, trettet ein, aber denkt daran, in dessen Haus gibt es keine Namen, nur Schatten. Wir betreten einen schmalen Korridor, der in einen großen Unterried Schan, Salfort, die Wand whereon mit
schwören samt Vorhingden, verhangt under Rome war, erfüllt von einem starken, zuelichen Duft, der an Weihrauch erinnert, Dutzend Gestalten, alle in dunklen Umhanden mit Misken, die den Kreis, mit der Flamme trugen, standen in einem Halbkreis einen earthten Altar. Auf dem Altar lag einen Buch, dessen Einband mit goldenen Symbolen versiert war, ein Stück der Bibliotheca Eterna vermutet ich. Holmes Hand beruht meinen Arm, ein Zeichen, wachsam zu bleiben, beobachten Sie, Watson, flüsterte Jest, Jedes Wort, dies Versammlung ist ein Schachspiel, und wir sind unerwartet, Figuren auf dem Brett. Die Zeremonie begann mit einem leisen Singsang in einer Sprache, die ich nicht verstand. Aber Holmes Augen verringten sich, als lauscht, aramhisch Mamelti, ein Sprache, die seit Jahrhunderten kaum gesprochen wird. Dies Bruderschaft ist Letter, als ich dort Warnhold fortans zu einem Platz am Rand des Kreises, wo wir weniger Orphilien, dark ich spürt, die Blick der Maskierten auf uns wie Nadeln, die durch die Dunkelheit stachen, eingestalt in einem purpurfarbenen Umhang, offensichtlich der Anführer, trat vor, unterhalb die Stimme. Bruder, und Schwestern der Flamme, begann die, seit des Erwachens, not, die Schriftstellen sind fast, vollständig, under unsterblich Zeuge, word, bald unterns Wandel, da, feind lauen, in den Chaton. Der Hysteriker hat uns Veriten, und ein Detektiv bedroht, unser Werk, ein Ronnen, ging durch die Mensch und dich spürt, wie mein Hers, schneller, Holmes, name war, Jeffelin, war, in an, bekomet, Warnhold, Butte, sich, zu uns, und flüstert, die, zueit, Schriftroll, lied in einer, Kammer, unter dessen Saal. Wer musan sie rockon, bever, die Zeremonie, endet, Holmes, nicht merklich, da sein Augenscanten, den Rom, wie ein Volk, der Norge, Butte sagt. Watson, halten Sie Ihren Revolver bereit. Dies Word, nicht ohne Blattverjigen, enden, rend die Zeremonie, unabhängt, erotcht. Der Anführer sprach nun von einem Jürgen Führer, das die Welt reinigen Word, fortwarnholt, unsernofflig zu, einer Trepp hinter einem Vorhang, die Luft würde kälter, als wherein die tief stiegen, under Jerick von Moder, under altem Stein, Schlag, und entgegen, am End der Trepp lag ein, schwer, eisenter, versiegelt, mit, einem Schloss, das, mit, dem Symbol, der, Flamme graviert war. Holmes niet sich hin, und desog ein kleines, etui, mit, Dietrichon, aos, seiner, Tasch. Ein altes Schloss, aber raffiniert, Mamelti, Rend, sein Finger, mit Präziser, Elegans, Arbeiteten. Noch wenigen Sekunden klickt das Schloss, und die Tür schwang auf. Dahinter lag ein Kleinkammer, beleuchtet von einer einzigen Fackel, in der mit stand ein Steiner Sackel, auf dem die Zweitschriftroll ruht, eingewickelt in ein Touch, aus roter Seide. Da, bever, where die Roll, Eriken, konnten, Erklang, ein scharfer, rough hinter, unseltet ein, drei maskiert, jeder, mit, einer Klinge der Hand, stürmten, die Trepp hinob, Warnhold, zog ein, Schmäls, Rapier, aus Mantel, rend Holmes, seinen Spazierstock hob, Watson, die Roll. Rief, alz, sich dem ersten Angreifer entgegenwarf, ich stürzt sam Sockel, riss die Schrift, roll an mich, stoppt sie in meinen Mantel. Der Kampf war kurz, aber heftig. Holmes präzis, hieb,
Underwarnholz, unheimlich, geschwindiget, oberwältigtan, die, Angreifer die, bewusstlos, zu Boden, sanken, daho, oban, im Sol atenten, Schrei, Ondas, Gurgosch, Renander, Schritt, die, Bruderschaft, hat, Onsaran, Verit, bemerkt, schnell, Watson, Reef Holmes, Rend, where die, Trepp, hinauf Hastan, Varnholt fort, Unsturch, einen Sittenos, Durin die, Gassen von Covent Garden, Mundit, Durnable, Schlucht, als, Weranten, die, Schriftroll, fest, in meiner Hand, da, hinter, hört, ich das, Dumpfy, Echo von Würfelgorn, die, Bruderschaft, der Flamm, Lies, nickt, so leicht, Lockerdot, in einem versteckten, Halfhilt, Varnholt, in sein, Atem ruhig, als Heit, der Kampf, in die Roll, entfolt, den Schlossel zu, einer Prophesiang, sagte, aber sie, ist, nur ein Thiel, die Dritt, Schriftroll, ist, der Warpreis, under die Bruder, Schaft, Word, Ales, Ton. Sie zu bekommen, Holmes, Augen funkelten, dann, Muson wer schneller, sein. Sagen, sie ans Varnholt, wo, lied, die, Dritt, Roll. Varnholt, Sigurd, Dan Spracher, Lies, in Whitechapel, verborgen, in den Schatten der Vergangenheit, aber sehen, Sigurd, Holmes, dort, lauert mehr, als, nur die, dort lauert das, selbst, ich fürcht. Kapitel 6, die verschlosselt Prophezeiung, Gasson von Covent Garden, whereon, ein Labyrinth, aos Schatten, als wer durch, den dichten, Nebel flowen, der Klang, unserer Schritt dem Kopf, mischt sich mit, dem fernen, roughen, unserer, Würfelger, deren, Stimmon, wie Geister, durch die, no hot, holten, Elias Varnholt, fortans, mit, unheimlicher, Sicherheit, sein Bugungen, so geschmeidig, als ken, urgid, ekdesser, Stotzeit, Jahrhunderten, Holmes hielt die, Zweit Schriftroll fest umklammert, rend ich, die Hand, am Revolver, immer wieder, aber die Schulter blickt, die Bruderschaft, der Flammwar, uns dicht auf, den Fasan, und die Wort Varnholz, aber, Whitechapel, und etwas, das, selbst, Ufersteht, Legionmain, hers, schwerer, Schlagen, wer fandon, schlieglich, zuflocht, in einer, verlossenen, Lagerhall. Am Ufer, derthems, deren rostig, Turen unter Varnholz Berührung nerand, negaben, der War, few hot, Rock, Norch, altem Holz, unter Tier, daher bot, seinen Moment der Sicherheit. Holmes, encendiet, ein klein Latten, die, Haus, Mantelzog, unterbreitet die Schriftroll auf einer wackeligen Kist aus. Die Seiten wären, von einer dichten, verschlungenen Schrift bedeckt, die wie ein Tanzaus Tint wirkt, Symbol, die an alchemistisch Zeicon erinnerten, wären, in die Rande, gesegnet, und ein Diagramm, in damit siegt einen Kreis, von einer Flamme, umgeben von Sternen, dies ist mehr als ein Dokument, Mamelty Holmes, rend die, Schriftroll, mit, seine, Lupe, es ist, ein Code, ein Prophezeiung, verschlüsselt, in einer Sprache, die Letter, ist als die meisten bekannten. Text, Watson, Sian, sie hier, adjutet, auf ein Seil, die in roter Tint geschrieben war. Quando ignis eternus orator, custos immortalis hevelabitu when das, uig fewer, word, der unsterblich, Zugenfold, abersetzte, Varnholt, der sich gegen ein, Wandlent, sein Augen glanzten, im schwachen Licht da, sein Stimmtrag, ein Spur von Unbehagen. Dies Prophezeiung ist der Grund, warum die Bruderschaft, die Schriftrillen jat, sie glauben, dass sie das Ritual wollenden, kennen, das den Zugen in sein Wohl matcht erhet, und was bedutat, das genau, fragt ich, unfig,
mein Skepsis zu verbergen. Ein Mann, der nicht stirbt, soll plötzlich die Welt beherrschen. Das klingt nach einem Märchen. Warnholt, lächelt, Eiswag, das Mörsch, als Amusement, siegt kein Märchen, Dr. Watson, die Prophezeien spricht von einem Moment, in dem die Grenzen zwischen Leben und Tod verschwimmen. Der unsterbliche Zeuge ist nicht nur ein Wächter von Wissen, ist ein Schlüssel zu etwas Größerem, die Bruderschaft Gott. Dieses Wissen kein Innen macht über die Zeit selbst verleihen. Holmes Augen während sich Render die Schriftroll weiter studiert, interessant aber unvollständig. Dies Roll entfällt nur in ein Teil der Passion, die dritte Schriftroll, die sie in Whitechapel vermuten muss den Rest entfalten, und wahrscheinlich die Anweisungen für dieses sogenannte Ritual, awanti sich Varnholt, Wareham, Whitechapel, und was folgten. Sie dort, Varnholt, Sigurd, sein, Fingerspelten, mit der alten Manns, die uns übergaset hat. Whitechapel ist ein Ort der Dunkelheit, nicht nur wegen Sandorn, wegen dem, was darunter litt es gibt. Ort in dieser Stadt, die Lito sind als Erstragen Kamon, die von den Rackmon oder sogar früheren Valkern erbot wurden. Die dritt Schriftrollwort in einer solchen Kammer verborgen sein, bewacht von der Nun. Die der Bruder schafft dienen, und von etwas anderem, hackt Holmes noch. Sein Stimmscharf, wie ein Klinch Varnholt, senkt den Blick. Ich habe es nur einmal gesehen, vor vielen Jahrhunderten. Es ist keine Creature, kein Mensch, sondern ein Präsenz. Die Bruderschaft nennt es den Wach. Die Viewers, es ist an die Schriftrollen gebunden, und dies Wort als vernichten, was sie bedroht. Ich spürt einen kalten Schauer da Holmes schien unbeeindruckt, faszinierend, aber ich fürcht, wieder Geister, noch, Schatten, was wir brauchen, ist ein Plan. Die Bruderschaft weiß, dass wir dies White Roll haben und sie wird als tun, die dritt Suche, wir müssen schneller sein. In der Baker Street, bei Tagessenbruch, wird Holmes sich in die Entschluss along der Schriftroll. Hat ein Tafel mit Kreid beschrieben, gefüllt mit Notizen aber alchemistisch Symbol, latinisch Phrasen und maglich Schlüsselwörter. Ich sah mit Mortimers Noticebuch, das wir in seinem Haus gefunden hatten und versekt, weiter Hinweis, suchen dann, ein Retrag erwähnte, einen Tempel des Führers, der in alten Texten als Ort beschrieben würde an dem die Stern mit du Erde sprechen. Holmes vermutet, dass dies ein Hinweis auf ein unterirdische Struktur in Whitechapel sein könnte. Vielleicht ein gesehen, Kapelle oder ein römisches. Rend Holmes Appetit klopft es an der Tür. Mrs. Hudson fort, innen, Jungen, Mon, hierin, innen, Boten, von Scotland Yard. Mr. Holmes, sagte atemlos, Inspector Lestrade, schickt mich, es gibt, innen, nuenvoll, der sie interessiert. Kennt, ein Mann würde, in Whitechapel, gefunden, tot, mit, einem seltsamen, Symbol, in die Brust, Garretts, ein Kreis, mit, eine, Flamme, Holmes, Augen leuchteten auf, ausgezeichnet, Watson, Varnholt, berieten Sie sich vor, wir reisen noch. Whitechapel, aber nicht nur wegen der. Dieser Mord ist ein Sikon, die Bruderschaft will uns warnen oder ansehen, an Fallo locken, in Whitechapel angekommen, fort uns Lestrade, zu einer schmutzigen Gas, wo die Leichlage bedeckt, mit einem Touch
de man war, mittler Orn, alters, sein Kleidung zerlampt, da, sein Hond, waren sauber, fast wie die Eins, Galaton, das Symbol of seiner Brust war tief, under präzise geschnitten, als heit der Marder, seit gehabt, sein Werk, zuverlinden, Holmes niet sich, neben die, Leech, undersucht, mit, seine Lupe, interessant, memeltier, die, wand, ist, nicht die, te desesach, zien, Watson, Keen, Blattverlust, dieser Mann starb, an etwas anderem, wirklich Gift, Vanholt, Stand, Abseits, Sinn, Gesicht, Blas. Das ist ein Opfer, sagt Elise. Die Bruderschaft hat begonnen, das Ritual vorzubereiten. Dieser Mann war ein Boot, ein Diener, Sinn Todd ist ein Signal. Holmes richtet sich auf, dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Fahren Sie zu dieser Kammer, wenn die dritte Schriftroll dort ist müssen wir sie vor der Bruderschaft erkennen. Vanholt nicht sein Orgen wären Vollers. Folgen Sie mir, aber seien Sie gerent, der Weg ist gefährlich, under Gerchte de Führs, wackt aber mehr, als nur die Roll, als wir durch die Dusteren, Stragen von Whitechapel, zogen, spürt ich ein Kult, die nicht nur vom Nebel kam, die Prophezeiung, der unsterblichen Zeugen, der Wächter de Führs, als schien sich zu einem Netz zu verweben, in dem wir gefangen waren. Under da mit Holmes en meine Seat wusst ich, dass wir nicht aufgeben würden, egal welchen Schrecken wir gegenüberstanden. Kapitel 7 Im Nebel von Whitechapel. Die Stragen von Whitechapel waren ein Labyrinth aus Dunkelheit und Tiefe, wo der Nebel so dicht war, dass die Gaslaternen zu bloßen Lichtflicken reduzierte. Der Gestank von abierser, unterbilligem Gin hing in der Luft, vermischt mit dem fernen Lärm von Tavernen, unter dem Leisen, wennans keins irgendwo in einer Gas. Elias Vanholt führt uns mit einer unheimlichen Seelstrebigkeit. Sein Schritt lautlos, als würde über den Boden schweben. Holmes ging neben mir, sein Blick scharf, wie ein Skalpel, rend die Umsprungskante. Ich hielt meinen Revolver bereit, die Hand in der Manteltasche. Denn die Warning Vanholts, aber den Wächter de Führs hat ein Kult in mir hinterlassen, die nicht allein vom Nebel stammt. Whitechapel ist mehr als nur ein Slum, Seiget, Vanholt ließ, rend, wären einer zerfallenen Mauer, vorbeschlichen, unter diesen Stragen liegen Geheimnis, die Letter sind, als die Stadt selbst, die Rachmer, bauten hier, und wo, innen, under deren Nomen verloren sind. Die Kammer, die wir suchen ist, ein Relikt, aus dieser Zeit ein Tempel, der dem Führer, gut, ist, Holmes, Augen funkelten, im schwachen Licht, ein Tempel, sagen Sie, interessant, die Bruderschaft, der Flamme, scheint ein Wohlib für, Ort zu haben, die Geschichte, untermatcht wären. Aber dieser Wächter was Geno Ister, an Statue, an Water, oder, etwas weniger, Vanholt, Sigurd, sein Finger, spelten Mitte der alten Manns, der immer bei sich trug. Rist, Wiedermensch, Notstier, Mr. Holmes, Rist, Einkraft, gebunden, an die Schriftrollen, die Bruderschaft, glott, das Ardach, das Ritual, der Juigen Führs, kontrolliert worden, aber ich habe gesehen, was anrichtet, wenn erwagt, selbst die Bruderschaft, versteht in ich, kannt nicht verhindern, dass ein Schauer aber mignon Rücken lief.
Das klingt, Norcha Bergleben, sagt ich, bemit, mein Stimmfest, zu halten, wir sind hier. Armon Schriftroll, zu finden, nicht am Gespensten, Naturgugen, Holmes Lechelti schief. Watson, Sie sind ein Monderwissen, aber selbst die Wissenschaft hat ihr Grenzen. Lesen, Sie ans often bleiben, für Eils, wer erregten, ein Verlassen, Kutscher deren Term, halb eingestürzt war. Die Fenster, whereon sie broken, under fu rankt, sich wie ein Netz über die Breckelden. Stein, Warnholt, fort, anzu, einer, unscheinbaren, Luke hinter dem Alter, die Mitte, einem schweren, Eisenring Verschan, war, higher Flostetter, der Eingangsör, Kammer liegt unter, der eine. Holmes niet sich hin, under untersagt die Luke, spern von, frischem Geller Mamelti. Argemond war, kurslich, higher. Wir sind nicht die Ersten, azog, den Ring. Andy die Luke fenit, sich mighty, einem Lesen, naron, das in der Still der, Kutsche wie ein Donnerschlag, Klang, Einsteinern Trepfert in die Dunkelheit hinab, Andy ein kalter, modriger Wind. Schlag uns, Entigigen, bleiben, Sie dicht bei mir, Watson, sagt Holmes, rende ein klein Taschenlamp, entzünd, Warnholt, folgt, Ansein, Gesicht, ein Mask, der Anspannung, die Treppe war eng, die Wand, mit seltsamen Symbolon bedeckt Kreis, Flammen, Stern, die, im Licht der Lamp, wie lebendig, wirkten, fu, der Treppe, Fenissich, ein Gulpeter. Rome, Daisen, Deck von Moosbedeckten, Skullen Gestuverde, in der Mitstand, Einsteiner Alter, auf dem ein Dritt Schriftroll lag. Ein Schalt, in ein schwarzes Touch, da ham den Alter Herem lag, ein Ring os Asch, under, der Jerek von, verbranntem Mör, erfüllt, die Luft, die Drittroll, flustert, wir haben sie jeffenden, darf, bewahr, wir den, Alter, Arakan, Konton, Erklang, ein tiefs, vibrierendes Grolon, das, die Wand, Orsiton, Lies, die Luft, würde schwör, als, OBC, von einer, unsichtbaren Präsenz erdrückt Word. Holmes hielt, in, sein Hand am Spazierstock, rend van Holt, Zerquich, sein Augen, Whiteworf, die, Aristed higher, flusted, der Wuchter diffus. Aus den Schatten trat keine Gestalt, sondern ein Flimmen, ein Schemmen, aus, liegt an der Roche. Der die Form, eins Manns, an ihm das, sein Augen gluten, wie Colan. Die Temperature im Raum stieg plötzlich, und, ich spürt, wie mein Kehol trocken. Würde Holmes, kutscht ich, was ist it? Eine Illusion, Watson, oder etwas, Whitehouse-Komplexiers, sagt Holmes, das sein Stimm war, angespannt, halten Sie, Ihren Revolver, bereit, aber Shagan, Sie nur, auf mein Kommando. Der Schemen spake, sein Stimm, ein Echo, das, in meiner, Kupwaft, wiederholte, sagt, das Führer, da das Führer, sagt Juke. Die Schrifterin, Geharon, Demu, verlasst, diesen, Orte, oder, wordet, Zuasch, Warnholt, Philof, die nie, sein Hand zitteten. Ist, wie damals, Mameltier, in Alexandria, als die, Bibliothek brandt. Holmes Jedoktrat, war, unbedingt, sagte, sein, stimmruhig, aber schwar, ein Projection, wir leicht, Deutsch, alchemistisch, Substanzen, oder, etwas, das, die Bruderschaft, benetzt, amfirgt, Zusin, Arwurf, einen kleinen, Gegenstand, ein Fleischkorn, MIT-Pulver, in Richtung des Schemens, explodierte, in einer Woke, ausfangen, ander, Schemen flackert, als Word, Gastart, Jets, Watson, rief Holmes, ich stürzt, some Alter, riss die, Schriftroll, en mich, and stopped sie, in Minnen, Mantel, da, das, Grollen, würde, lauter, die, Wand begannen, Stob, und klein Steinzu, regnen, der Schemen, elastische Hoff,
dahan, seiner, still erklangen, Schritt, ect Schritt, schwer, entschlossen, die Bruderschaft, hat uns gefunden, laufen Sie, rief Warnholt, render sich aufrepelti, wir stürmten die Treppe hinauf, die Schriftroll, sicher bei mir, da oben, im Kirchenschiff, erwarteten uns 5 Gestalten, in schwarzen Umhängen, ihr Masken, mit dem Flammensymbol, glanzend, im Mondlicht, das durch die zerbrochenen Fenster fiel. Holmes zog sein Clinch, rend, Warnholt sein Rapier hob. Watson, schützen Sie die Roll, sagt Holmes, das ist unsere einzig Chance, der Kampf brach los wie ein Sturm. Holmes bewegt sich mit der Precision eines Fechters, rend Warnholt mit einer Geschwindigkeit kämpfte, die anschien, ich schoss auf einen der Angriffer, der mit einem Schrei zu Boden ging, durch die anderen waren unerbittlich, schläglich schaffen wir es, durch ein Seitenter zu entkommen, zurück in den Nebel von Whitechapel, keuchend lenten wir uns gegen ein Mauer, Holmes Mantel war zerrissen, das sein Augen brannten vor Entschlossenheit. Die Drittroll ist unser, sagte, aber die Bruderschaft ist uns immer einen Schritt voraus. Wir müssen die Prophezeiung entschlüsseln, bevor sie uns endgültig einholen. Warnholt, dessen Gesicht blass war, nicht die Roll enthielt die letzte Warnung unter die Rituals. Wenn die Bruderschaft is falsiert wird, der uns Zuge nicht nur enthielt, sondern entfesselt, ich spürt, wie die Kult der Not durch mein Knockenzog. Whitechapel hat uns sein Geheimnis gesieht, und sein Schrecken da, ich wusste, dass unser Weg noch dunkler werden wird. Kapitel 8, der Verrat Day. Vertrotender Nebel von Whitechapel umarmte uns wie ein lebendiges Wesen, als wir durch die Inganggassen flohen, die Schriftroll sicher in meinem Mantel verborgen. Holmes Atem ging gleich, trotz des Kampfs, den wir gerade überstanden, rend Elias Warnholt mit einer unheimlichen Ruhe voranging, als ken jeden Stein dieser Stadt aus, einerseits die wir nur ausbacken kannten. Mein Hand schmerzt vom Griff des Revolvers, und mein Herz pocht bei dem Gedanken an den Wuchter des Führers Jean, geisterhaft Erscheinung, die uns in der unterirdischen Kammer bedroht hat, war is an Illusion, wie Holmes vermutet, oder etwas weitaus Schlimmeres, wir kennen nicht zur Baker Street, Zurich, sagt Holmes plötzlich, sein Stimme scharf, aber ließ die Bruderschaft weiss zu viel, sie haben uns in Whitechapel erwartet, was bedeutet, dass sie unsere Bugenden verrassen, es gibt einen Wärter in unserer mit Warnholt blieb stehen, sein Hand an der alten Manns, die Ostets bei sich trug. Ein Wärter fragte, sein Stimme ruhig, aber mit einem Unterton, der schwer zu tun war, sie misstrug, Mr. Holmes, Augen Barrington sich, doch antwortet nicht direkt. Ich misstrau, jedem, bis die Fakten, das Gegenteil bewiesen. Kommen Sie, wir suchen Unterschlupf in einer meiner sicheren Unterkunft. Dort können wir die Schriftroll untersuchen, wir folgten Holmes zu einer unscheinbaren Tavern am Rand von Spitalfields, deren Schild so verwittert war, dass der Name kaum lesbar war. Der wird ein bulliger Mann mit einer Narbo Burdem Orgi nickt Holmes zu, als
Ken, Insight, Jaren, Underfort, Unsinn, in Kleinen, Rom, im Hinterhof, der Nordtabak, under Altemholz, Rock, ein Einsong, Glamp, Held, einen Weckeliger, Tisch, auf dem Holmes, die Dritt, Schriftroll, Ausbreite, die Zeiten, whereon Noach, later Als, die Ders, Wittenroll, das, Pergamont, Bruchegg, an von einer, Finon, schickt Asch, Beideck, die Schrift war dict, in einer Mischung aus, Latin, Armhisch, Indianer, unbekannten Sprache, die Holmes, mit seiner Lupe studiert, dies ist, der Schlüssel, Murmeltier, die Prophezeiung, ist hier Wohlstand, aber sie ist, verschlüsselt, ein Code, der, alchemistisch, Symbol, mit, astronomischen, Beric, Nungen, kombiniert, Warnholt, Trat, sein Augen, glanzten, im Lampenlicht, die Roll, beschreit, das, Ritual Day, Juigen Viewers, sagt, is muss, an einem, Ort, Durchfort, werden, wo die Stern, mit, der, die sprechen, ein Ort, der matcht, die Bruderschaft plant, das Ritual, in 3 Tagen zu, Falsian Bay, der Naxen, Constellation Day, Mars, under Jupiter, 3 Tage, wiederholt Holmes, rend, ein Tafel, mit, cried Beschrieb, Gefelt, mit, Notizen und Diagrammen, das gibt, uns wenig Zeit. Wir müssen den Ort finden, und die Bruderschaft stoppen, bevor sie, dieses Ritual, beginnen. Ich blättert, durch, Mortimers, Notice Butch, das, wir in seinem Haus, gefunden hatten, und stieß, auf einen Eintrag, der, min Aufmerksamkeit, erregt. Holmes, hen, sie das, der Tempel des Führers, liegt unter der Stadt, wo das Blatt der Vergangenheit flieht, nur der Veriter kennt den Weg, Holmes handhielden, die cried sweat, ober der Tafel, der Veriter interessant, Mortimer Wostmer, als Preisgab, aber beverer den Satz, binden Kant, Klang, einlieses, Klopfen, and Dörter, ich griff, instinctive, nach meinem Revolver, da Holmes, hob die Hand, mich zu beruhigen, hierin, seg, Dieter Fenicic, under zu meiner Berechung trat Inspektor, Lestrade, Einstein, Gesicht, bleich, under eng gespannt, Holmes, Watson, sagt, hastig, ich habe, sie, überall gesagt. Es gibt, Neuigkeiten, Professor Mortimer würde Jeff, lebt, aber, ist, in Gefahr, ist, in einem, Versteck, in Limehouse, bewogt, von Manieren, die das, Flammensymbol, tragen, Holmes, Augen, Verrington, sich, Lestrade, wie, haben, sie uns, hier gefunden, ich habe, niemandem, von dessen, Ort, ersglet. Zuckt zusammen, sein Hand wandert nerves, zu seiner Tasch, ich habe, min Quellen, sie, wissen da, wie Scotland Yard, arbeitet, Holmes, trat, einen Schritt, in her, sein Stimm, kalt wie Eis, Quellen sagen sie, oder haben sie, vielleicht, einen Tipp von jemandem, erhalten, der uns, beobachtet, jemandem, der wusst. Das, wer die Dritt Schriftroll haben, Lestrades Gesicht, würde noch blasser und bever, ich reagieren kannt, zog, ein Pistol, aus seiner Tasche und richtet sie auf Holmes. Es tat mir leid, Holmes, sagt, sein, stimmsittend, sie verstehen, das nicht, die Bruderschaft, sie haben min Family. Sie haben mir Kinderwahl gelassen. Warnholt sprang vor, sein Rapier, gesigen, Dach, Holmes hob die Hand, in zu stoppen, ruhig, Warnholt, Lestrade, sie sind, ein Mann der Air. Warum sollten sie sich, mit, einer Bande, von Fanet, Lestrade, schlagt, schwör, sein Hand zittert, sie haben, min Dr. Holmes. Sie sagten, wenn ich ihnen helf, lassen sie frei. Ich must ihnen sagen, wo sie sind. Aber ich schwöre, ich wollt niemandem,
Schaden, ich, Start, Lestrade, an Anfig, den Verret, zu begriffen, Lestrade, wie konnten Sie, zeigt ich, min, Stimmwolle, in Koschung, Holmes, Blick, war, unnachgiebig, wo, ist Mortimer wirklich, Lestrade, und was hat die Bruder, Schaft, vor, Bever, Lestrade, Antwerpen Kant, Erklang, Einkratschon, von Dragen, Gefolt, von Schrein, Dieter Flogoff, Andrei, Maskiet, Gestalten, Stürmten, hierin, Earklingen, Gesagen, die Roll, rief einer von innen, get sie, der Rom explodierte in Chaos, Holmes zog sein Klensch, Warnholt, Kampfte, MIT, eine Geschwindigkeit, die menschlich schien, und ich führt einen Schuss ab, der Angriffer, niederstreckt, Lestrade, die Pistole, immer, noch, in der Hand, da, erschassnicht, stattdessen, Lisa die, Waff, fallen, und er sank, zu Boden, Song, Gesicht, von Schuld gesegnet, wer überwältigten die, Angriffer, dark, trugen, hörten, wer weiter Schritt die, Bruderschaft hat, verstärken, wer Massen gehen, rief Holmes, rennt, die, Schriftroll, in seinen Mantel steckt, Warnholt, Watson, zum Hinterausgang, wer flohen, durch, Einschmail, Gas, Lestrade, zerklassend, der wie ein, Gebrochener, Monwerkt, der Nepp, schlagt uns da, die Schrei, der Verfolger, holten hinter, uns her, in einem Verlesenon, hielt Holmes, in, sein Augen gluten, vor Entschlossenheit, Lestrades, Verret, hat, anseit gekostet, aber auch, einen, Hinweis geliefert, Limehouse, dort Musan, wer Mortimer finden, und das, Ritual stoppen, Warnholt nicht, doch, sein Blick, Warduster, die Bruderschaft, Word, nicht aufgeben, und der, wuckte, de Führs, Word, stärker, in her, wer dem Ritual kommen, ich spürt, wie die Kult, der Not, durch min, knockon, zog, Lestrades, Verret, hat, uns erschüttert, doch, Holmes, unerschütterlicher, will trieb uns veran, die Prophesiung, der unsterblichen Zeugen, das, Uig, für Ailes, fort, uns noch, Limehouse, wo die Wahrheit, auf uns wartet, oder unser Untergang, Kapitel 9, das Geheimnis, die Alchemisten, die Gassen von Spitalfields, whereon ein Chaos, aus Schatten und Nebel, als wer durch, die no hot, flowen, die Drittschriftroll, sicker, in Holmes, Mantel, Verborgen, Lestrades, Verret hat, unserschüttert, da Holmes, unerschütterlich, Entschlossenheit, trieb, uns voran, Elias, Warnholt, bewegt sich, wie ein Geist, sein Schritt, lautlos, sein Augen wirksam, also die Gefahr spürt, die ansam gab, mein Herz pocht, rennt ich den Revolver in meine Tasche umklemmet, die Erinnerung, an die Masketin, Angriffe an den unheimlichen Wächter, die Führs, noch frisch, in meinem Gedächtnis, Limehouse, sagt Holmes, sein Stimm ruhig, aber scharf, wie ein Klinch, dort, müssen wir Mortimer finden, wenn Lestrade die Wahrheit gestagt hat, ist die Bruderschaft der Flamme bereits dort, wir haben keine Zeit zu verlieren, Warnholt, nicht da sein min Warduster, Limehouse ist ein Gefgritscher, Ort, Mr. Holmes, die Bruderschaft, hat dort ihr Wurzeln, tief, in die Unterwelt geschlagen, und die Drittschriftroll, sie enthält, nicht nur die Prophezeiung, sondern auch die Formel für das Ritual der ewigen Führs, wenn sie es Wahnsinn, Word, der unsterblich, Zeuge, nicht nur infällt, sondern infesselt, ein Formel, fragt ich, rennt wer durch, ein Eng Gas hasten, deren, Wand von feuchtem, Mus, beideckt, whereon, sie minnen, wie in der Alchemie, ein Trank, oder ein Sorber, Warnholt, lächelte schwach, ein Lächeln, das Jahrhundert an Wissen zu tragen schien. Kein Sorber, Dr. Watson, sondern
ein Wissenschaft, die Letter ist, als, ihr modern, Chemie, die, Alchemisten des Mittelalters, suchten nicht nur nach Gold, sondern nach, der Macht aber Leben, undertod, die, Schriftstellern, enthalten, das Wissen, eins, solchen, Alchemisten eins Manns, der das Geheimnis, der Unsterblichkeit, entdeckt Holmes, Augen funkelten, im Schwachen liegt eine Fasche. Unter dieser Alchemist ist der unsterbliche Zeuge, Warnhold, Seigert, Seinfinger, Spilton, mit der alten Manns, die, stets bei sich trug, Vielicht, oder Vielicht, ist der Zeuge, das, was aus seiner Entdeckung, würde die Bruderschaft, Glott, das Ritual in an, dies Macht verleihen kann, aber, die Formel ist gefährlich, sie fordert einen Preis, denn niemand bereit sein soll zu sollen, in einer versteckten Unterkunft in Limehouse, einem spiegigen Rom, aber einer Opienhome breitet Holmes, die dritt Schriftroll aus der Rom war erfolgt vom Schwachen Gerock von Ruschewerk, das die Sulisch schwer des Opiums oberdeckt. Holmes hat ein Kleinlamp inspected, und ihr liegt viel auf die brüchigen Sitten der Roll, die mit einer dichten Mist aus latinischen, aramhischen und alchemistischen Symbolon beschrieben wären. Ein Diagramm in damit siegt einen Kreis, durchbrochen von einer Flamme, umgeben von Sternen und seltsamen geometrischen Formen. Dies ist mehr als ein Profession, murmelte Holmes, rend die Roll mit seiner Lupe untersucht. Es ist ein alchemistisches Rezept, ein Anleitung die Substanzen, Sternenge Constellation und Ritual kombiniert, sehen Sie hier. Watson, ardutet, auf ein Seil in roter Tint. Ignis, etinus, ex sanguine, et sine, orator, das, Uige, fewer entspringtaus, Blatt, under Asch, Abersetzti, Warnhold, Dursich, gegen die Wand, Lent, die Formel verlangt, ein Opfer nicht, nur Material, sondern spiritual, die Bruderschaft, Glott, das Diocese, Opfer den unsterblichen Zeugen, erwecken Word, ich spürt einen Schauer, ein Opfer sie meinen, einen Menschen, was nicht langsam, möglicherweise, die alten Alchemisten wären nicht zimperlich, sie sahen das Leben als einen Kreislauf, der durch Opfer erneuert wird, aber die Formel ist unvollständig, ohne den genauen Ort und die Richtung, seit Holmes Fingerforen, aber das Diagramm, die Stern, das Ritual muss unter einer bestimmten Constellation durchgeführt werden, Mars under Jupiter, wie siehst under der Mortimers Noticebuch, Sprach von einem Tempel des Feuers, wo das Blatt der Vergangenheit flieht. Ich vermute, es ist ein unterirdische Kammer Vielicht, ein altes Heilatum unter Limehouse, rend Holmes, Vitar, die Roll, studiert, blättert, ich, durch Mortimers Noticebuch, und destheis auf einen Eintrag, der min Aufmerksamkeit erregt. Holmes heirstet Diphos, aber einen Alchemisten namens Aurelius Flammarius, der im 13. Jahrhundert lebt. Soll ein Elixier erschaffen haben, das Unsterblichkeit verlieth, aber zu einem schrecklichen Preis. Sein Arbeiten wurden von einer Bruderschaft, Buart, der Bruder, schafft der Flamme, Holmes, Augen leuchteten auf, Aurelius Flammarius, ein Name, der in alchemistischen Kreisen nur geflüstert wird. Wenn die Schriftrollen sein Werk enthalten, dann ist die Bruderschaft hinter mehr als Nerv, macht sie suchen,
die Kontrolle über die Natur selbst, unsere Diskussion würde im Lieses, Kratzen and Dörte Holmes beduty uns, still zu sein, Unterzug, seinen Spacious Dock, dessen verborgen klingem Schwachen Licht glanzt. Van Holt griff noch, seinem Rapier, Rendich, Minan Revolver, Hob. Diata verniet sich langsam, unzu, unsoer, Barochong trat ein, Gestalt ein, die ich, sofort, erkannt, Professor Elias Mortimer, O. Warhager. Sein Gesicht, von Angst, under Erschwang, gesignet, durch sein, Augen brannten, mit, einer, seltsamen, Intensität. Holmes, kuchte, Gott sei Dank, ich, habe, sie, gefänden, Mortimer, sagte Holmes, sein Stimmkult. Sie haben einig, Erkrurangen abzugeben, Warham sind, sie Underwehrem hat die Bruderschaft, sie verschont, Mortimer sank auf einen Stuhl, sein Hund zitterte, ich hat keine Wahl, sie kommen in mein Haus, drohten mir no men, min Arbeit, sie sagten, wenn ich nicht cooperiere, würden sie, hielt in sein, Blick wandert, zu Van Holt, under sein, Augenweiten, sich, sie, ich kenn sie, wherein, in Minan, Truman, der Mann, der nicht, stirbt Van Holt, trat vor, sein, min, underch dringlich, ich bin kein, Traum, Professor, ich bin der, Zug, den sie, gesagt, haben, under ich bin hier, die, Brudersch, zu stoppen, Bever Mortimer, antworten, Kant, Erklang, ein Ohrenbett, Benz, Kratchen, von Drogen, Gefalt, von Schrein, dem Gerock, von Roche, Fewer, rief, ich, Rendich, erst durch, das Fenster, Sawage, Flommen, die, Gasserhalten, die, Bruderschaft, hat uns gefänden, Holmes packt, die, Schriftroll under Mortimers Arm, Watson, Van Holt, wir müssen Mortimer, sie kommen, mit uns, wenn die, Bruderschaft, sie lebend will, sind sie, der Schlüssel, wir rannten durch den Hinterausgang, rend die Flammen hinter uns lodderten. Die Gassen von Limehouse waren ein Inferno, und masquerade Gestalten, bewegten sich durch den Roche, wie Dämonen, Van Holt führt, zu einem verlassenen Lagerhaus, wo wir für einen Moment verschnaufen konnten. Die Formel kutscht Mortimer, sie ist real, Holmes. Ich habe sie gesehen, in den Schriftrollen, aber sie fordert ein Opfer, das niemand sollen sollt. Holmes' Blick war unnachgiebig. Dann müssen wir die Bruderschaft stoppen, bevor sie es tun. Mortimer, Van Holt, wo ist der Tempel des Führers? Van Holt antwortet, sein Schwur unter Dörthems, in einer Kammer, die nur durch die Gazetten zugänglich ist, aber sehen Sie gut, dort wartet das war Geheimnis des Alchemisten, under es ist nichts, was ein Sterblicher, verstehen begreifen kann, Kapitel 10, die Jad, im Untergrunde man, die Gassen, von Limehouse, erhalten, warfen, zuckend, Schatten auf die Wand alc, where durch den Roch, flohen, Professor Mortimer, noch geschwickt, von seiner Gefangenschaft, stolpert, hinter, unser, rennt, Elias Van Holt, mit, unheimlicher, Precision, den Weg, wise. Holmes fort, unsere Gruppe, die dritt, Schriftroll sicher in seinem Mantel verborgen, sein Augenwachsam, unsehen halting wie, die, eins, Jaegers, derweis, das, selbst, gejagt word. Mein Revolver lag, schwer, in meiner Hand, die Wort. Van Holt's, aber, ein Kamor, unter, Dörthems, halten, in meinem Kopf, weiter. Der Gedank an ein unterirdische Festung, bewoggt von etwas, das selbst Van Holt versteht, ließ mein Herz schneller schlagen, die Gazeiten, sagt Van Holt, als wir ein verlassen, wirft am Ufer,
der Themserrichten, der Flussglatt, Dunkel vor, unsternable, so dicht, dass die gegenüberliegend, sitcom sichtbar war. Die Kammer ist nur bei Ebb zugänglich. Ein Tunnel fort, unter dem Fluss hindurch, verborgen seit Jahrhunderten. Die Bruderschaft nutzt in für ihr Ritual, Holmes nicht sich ans Ufer undersucht, die schlummig Buschung, Spern von Stiefel, Mermelti, ROS, ein Dutzend, die Bruderschaft, Ort, ein Dutzend, die Bruderschaft, ist bereits, dort unten, zog ein klein Taschenlamp, herver, deren Strahl aber das Wasser tanzt, andendeckt ein rostig, eisenter, halb, verbogen, hinter, einem Hoffen, hier ist der Eingang, Mortimer kutscht, sein Gesicht bleich, Holmes, Sie verstehen nicht, der Tempel Davies, ist kein Ort für sterblich, die Alchemisten haben dort, etwas zertgelassen, etwas, das nicht menschlich ist. Holmes lachen, war Kult, mein lieber Mortimer, ich habe es mit Verbrechen, wahnsinnigen, unselbst Moriarty Zuton gehofft. Ein alchemistisches Relikt Word, mich nicht aufhalten. Awanti sich an Vanholt. Fuhren Sie an seien Sie, garantisch trau. Inan immer noch, nicht vollständig, Vanholt nicht sein Augen, dunkel vor Geheimnissen, das sollten Sie, auch nicht, aber wir haben ein gemeinsames Ziel. Die Eisentar finis sich, mit, einem schrillen Kreischen, das in der stillen no hart erholte, Einsteinen trepfert in die Dunkelheit hinab, die Luft, fuhrt an der Schwur von Mode an der Souls, die one day, Tunnels wären mit uralten Symbolen, bedeckt, Kreis, mighty, Flomen, Stern, die in seltsamen Constellation angeordnet wären, an die Graveuren, die, wie alchemistisch, formell außerhand, Holmes, Lampwurf, flackend, Chaton, die wie lebendig, wiesen aber, die Wand, who schon dieser, Tunnel ist letter, als die Rackmer sterd, Vanholt, würde von einem Volk, erbot, das, Feuerwehr Langebever, London, Exit, die Bruderschaft, hat, in wiederentdeckt, und für ihrs Zweck genetz, rendwer tiefer, vordrangen, wurde die Luftwürmer, und ein schwacher, swelliger, Gerak, vermischt mit, etwas, metallischem, erfüllt, den Raum, der Tunnel, mundeit in einer Kammer, deren Deck, von gültigen Skullen, gestut würde in der Mitstand Einsteinen Alter, umgeben von einem Ringers fackelnd, die ein unnötig rotes Licht warfen. Auf dem Alter lag ein Butch, dessen Einband, mit goldenen Flammen, versiert, war, das Haus der Bibliotheker, Itana, vermutet, ich dak, wir waren nicht allein. Am Rand der Kammer standen fünf Gestalten in schwarzen Umhängen, ihr Masken, mit dem Flammensymbol, glanzend im Fürchen. Ein von innen, Gräser, an den innern, purpurfarbenen Umhang gehält, trat, vor. Holmes sagid einstim, die mir, seltsam, vertraut, sie sind, hartenhig, aber ihr, Jad, endet hier, die Gestalt, Sorg, die Kapuz, Zurich, und ich kutscht. Is war, Mycroft Holmes, Sherlocks Bruder, dessen, Message, Gestalt, and Scarf, Augen, unwirkenbar, whereon, Mycroft stammelt, ich, das, ist Anblitz, Holmes Gesicht, blieb, ausdruckslos, da sein, Stim war kalt, wie Eis, Mycroft, ich heit, is wissen, müssen, den, Fingersind, immer, in den dunklen, Ecken des Reichs, aber die, Bruderschaft, der Flamme, das heit, ich nicht, von der erwartet, Mycroft, lächelte, im lächelt, ohne Wurm,
die Bruderschaft ist mehr als ein Kult. Sherlock, sie Buart, wissen, dass die Welt verändern kann. Die Schriftrollen, das Ritual, sie sind der zu einer neuen Ära, du bist ein Mann der Logik bar, du siehst nicht das Großgans, under das Großgans rechtfertigt Ferret, fragt Holmes, sein Hand am Spazierstock, du hast Lestrade benutzt, Mortimer in Führen lassen, und jetzt stehst du hier, bereit, ein Ritual zu vollziehen, das Blatt fordert, Mycroft zuckt die Schultern. Manchmal erfordert Opfer, Gibbons, die Schriftroll, Sherlock, under Watson Kant, Gehen, Varnholt, tritt vor, Sin, Rapier, das Ritual Word, nicht Volsigen, sagte, sein Stimmschwur, vor Jahrhunderten Erinnerung, ich habe gesehen, was das Uwig für enrichtet. Ease, Surstert Ales, was Ease Berryart. Bever Mycroft, Antwerpen Kant, Erklang, Eintiefs, Grolen, Das, Den Boden, Erbiben, Lees, Die Fackeld, Flackerten, Under O's, Dem Schatten, Hinter dem Alter, Hobsitschein Prossens, Der Wachter, Dayfuers, Diesmal war keine Illusion, sondern Eingestalt, O's Roche, Under Flammen, Dirren, Augen Glafhend, Luktet, Die Luft, Würde, unerträglich heiß, Andy, ein Schrei, entfuhr Mortimer, der zu Boden sank, Holmes, rief, ich, rend, ich, Minon, Revolver, Hob. Da Holmes war bereits in Bugong, zog ein Fleischkorn, os, seine Tasch und warf es in Richtung des Wachters. Es explodierte in einer Wolke aus weißem Pulver, und die Gestalt flackert, als war sie gestart. Quecksilber, und die Souls, sagt Holmes, ein alchemistisch, gegen Mannheim Watson, die Roll, Schotzen, die Masketen, Gestalten, stürmten, vor ihr Klingen, Varnholt, Konfetti wie ein Edgemann, sein Rapier ein Blitz in der Dunkelheit, rend Holmes, mit Präzisen, hiebend, entwertet, ich führt auf innen, Angriffer, der sich auf Mortimer stürzt, undersog den Professor hinter, ein School Dak Mycroft, Stan Reglos, sein Augen auf den Wachter gerichtet, als warte, auf etwas. Sherlock sagte, ruhig, du kannst das Ritual nicht stoppen. Es hat bereits begonnen, die Fackeln lodderten, under Wachter des Führers Walks, sein Form nun klarer, ein Motten gehilt, in Flammen, mit einem Gesicht, das Varnholts hielt, der unsterbliche Zeuge, flüstert Varnholt, sein Gesicht aschfell, ist hier. Holmes' Blick war unnachgiebig, dan müssen, werin's Van, Watson, Varnholt, zum Alter, wer siestren, das Buch. Da als wer uns dem Alter näherten, schloss sich die Eisenter hinter uns mit einem Ohrenbett benden Noll, wir wären gefangen, am Gebann von Flammen, finden an dem Geheimnis, das letzte war, als die Zeit selbst. Kapitel 11, der Zeuge, spricht die Kammer, unter der, dems war ein Inferno, os Flammen, under Schatten, die Luft so heiß dass, jeder Atemzug wie ein Brand in der Lunge schmerzt. Der Wachter, des Führers, ein Gestalt, aus Roche, under glühenden Kohlen, ragt über dem steinernen Alter auf, sein Augen wie zwei Stern in einer Endlosen, noch hat das Buch der Bibliotheker Eterna, glut auf dem Alter, sein goldenen Flammen pulsierten im Takt eins unsichtbaren Hörschlags, Mycroft Holmes stand reglos, am Rand der Kammer, sein Mien undurchdringlich, rend die Masketen, Mitglieder der Bruderschaft der Flammens, umzingelten ihr Klingon im roten Licht der Fackeln blitz,
Holmes, Varnholt, und ich waren gefangen, die Eisenter hinter uns verschlossen, und Professor Mortimer kauert zitternd hinter einer School. Sein Gesicht von Angst gezeichnet. Sherlock sagt Mycroft sein Stimm ruhig, aber mit einer die selbst die Hitz der Kammer durchdrang. Du hast das Ritual nicht verstanden. Es ist keine Zerstrung, sondern ein Wiederbe. Der unsterbliche Zeuge die Welt neu formen, underwear werden, und seiner sitzt dahin. Holmes' Blick war wie ein Skalpel, sein Hand fest am den Griff seines Spazierstocks gelegt. Mycroft, den Ehrgeiz hat dich geblendet. Dieses Ritual fordert Blut und Asch und ich bezweifle, dass du derjenige bist, der den Preis sollt wanti sich an Varnholt dessen Gesicht aschvoll war. Also den Wakte day Viewers on Start. Varnholt, Sie kennen die Wahrheit, wer ist der unsterbliche Zeuge, underwehrem folgten Sie. In Varnholt trat vor sein Rapier gesenkt, sein Augen voller Jahrhundert und Schmerz. Ich bin der unsterbliche Zeuge, sagte Lies, und sein Wort halten in der Kammer weiter wie eine Thiel. Oder zumindest das, was von ihm übrig ist. Ich kutscht, anfig, min Überraschung zu verbergen Sie. Aber Sie sagten, der Zeuge sei ungefähr etwas, das gestoft werden muss. Varnholt nickt, sein Finger am Klammerten, die alte Manns, die seit unserer ersten Basic trug. Es begann vor Jahrhunderten in Alexandria. Als ich ein Schüler der Alchemisten Aurelius Flammarius war, entdeckt das Elixier der Unsterblichkeit, ein Formel, die das Leben verlängert, aber zu einem schrecklichen Preis. Ich war jung, naiv, und ich trank das Elixier. Es macht mich unsterblich, aber es band min Seele an das ewige Feuer. Ein Kraft, die wiedergut, noch bse, ist sondern einfach der Wuchter, des Feuers, ist ein Teil dieser Kraft, und ich bin sein Gift. Holmes, Ogen, Warrington, sich, unter die Bruderschaft, warem jagen, sie, wollen die Kontroll über das Feuer, entwittet, Varnholt, die Enthalten nicht nur die Formel, sondern auch das Ritual, das Feuer zu entfesseln. Sie glauben, sie können mich opfern, die Macht für sich selbst zu benutzen. Aber sie verstehen nicht, dass das Feuer nicht kontrolliert werden kann. Es Urteils Versteron Mycroft lacht. Einkolz, Hohols, Gurgisch, du unterschiedst uns Varnholt. Die Bruderschaft hat Jahrhundert darauf gewartet, mit diesem Blut und den schriftrollen Worten, wer die Welt neu erschaffen, der Wakte des Feuers, grot, und die Flammen, den Ortelodeten, ich spürt, wie die Hitz mein Hort besenkt, und der Zog, Mortimer, and her, and die School. In Zuschützen Holmes, flüstert ich, wir müssen etwas tun. Wenn Sie das Ritual wollen, sind wir alle Wöhlerin. Holmes' Blick war unnackt big. Watson, das Buch ist durch. Wenn wir easy, sie strain, können wir das Ritual stoppen. Azog ein weiteres Fleischkan aus seiner Tasche, eins seiner alchemistischen Gegenmittel, unterwarf, es in Richtung des Wachters. Es explodierte in einer Wolke aus silbernem Staub. Unter die Gestalt flackert, als wär sie geschwickt. Jetzt, Watson, zum Alter, ich sprang vor, den Revolver in einer Hand, Mortimer mit der anderen, sie Varnholt Comfey gegen zwei maskiert, Angriffe, sein Rapier, ein Blitz in der Dunkelheit, rennt Holmes sich Mycroft, entgegenstellt, du wirst das nicht tun. Mycroft sagte,
sein Klinge, Perierend gegen die Eins, Bruderschaft, du bist, mein, Bruder, aber, ich word, dich aufhalten, Mycroft, Zogein, Pistol, Doff, Bever, Arschigen, Kant, Sturst van Holt, sich auf in, sein, Bugenen unnetterig schnell, den Egg, Reef, van Holt, Undersein, Stimtrug ein, Autorit, die, Kamar, Urbabon, Lees, der Wachter des Führers, Wanti sich, im Zoo, also be, Arsenenmeister, Erkont, du kannst, nicht, entkommen, flüstert die, Stimme des Wachters, ein Echo, das, in meinem Kopf weiterholte, du bist das Führer unter das Führer und das Führer eist du, viel auf deine, sein, Hon sitteten, ich weiß, memelti, aber, ich word, nicht, zulassen, dass du die Welt, zerstörst, Azog, ein kleines Messer, aus, seinem Mantel, unterschnitt sich, in die Hand, sein Blut tropft auf den Boden. Die Flammen den Alter flackerten wild. Under Wuchter schrie, ein unmenschlicher Lord, der die Skullen ersitten ließ, Watson, das Butch, rief Holmes. Ich erreicht den Alter, riss das Butch an mich unterwarf, in den Ring, aus Fakol, die sitten Fingern, sofort, Führer, die, honor in Bed, Benz, Hulon erfort, die, Kamor, Alster, Wachter day, Führers, sich auflässt, sein, licht verblasti, Mycroft, brüllt, vor, what, da Holmes, überwältigt, in mit einem Präsisen, schlug, Seins, Spasier Stocks, die, Maskatoren, Gestalten, flohen, in die, Dunkelheit, als die, Kammer zu beben, begann, Stein, Wunderdeck, regneten, wir müssen raus, rief Holmes, render, Mycroft packt, an dieser, Eisentar, zog, die sich, unter dem Druck des, einstesenden, Tunnels, verniet, wir renten, durch den, Tunnel, die Flomen, under Roche hinter, ans Bahnholt, war, der Letz, sein Gesicht, ein Mesk, des Schmerzes, also be, einen Thiel, seiner, selbst, Gelassenheit, am Ufer, Dörthams, Bretchen wir, Zusammen, die Kolti, Natschlift, wie ein, Schocknorch, der Hitz der, Kammer, ist vorbei, kutscht Mortimer, das Ritual ist, gestoppt, Warnholt, schuttelt, den Kopf vernickt ganz, das Führer, ist geschwickt, aber liebt in mir Vita, an die Bruderschaft, Word, nicht aufgeben. Holmes blickt auf Mycroft, der bewusstlos, am Boden lag. Mein Bruder hat einen hohen Preis gezahlt, aber wir haben die Wahrheit, aber den unsterblichen Zeugen erfahren, Vanholt was tun Sie jetzt, Vanholt lächelte schwach, sein Augenmut, ich werd weitergehen, wie ich immer getan habe, aber die Schriftrollen sind zerstört, und das Ritual ist gebrochen, für den Moment ist die Welt sicher da, als ich in die Dunkelheit Dörthams blickt, spürt ich, dass die Geschichte noch nicht zu Ende war, das Führer macht geschwickt sein, aber sein Glut brandt Witter unter mit ihr, die Geheimnis, die Warnholt, in sich, TRUG.KAPITEL 12. Die Let's Confrontation, die kalte Luft derhem, Ufer Dörthams bis in mein Hort, als, wir keuchend aus dem einstesenden Tunnel flohen, der Nebel, lag, schwer, aber dem Fluss, unter die Fernanlichter, Londons schimmerten, wie Geister, in der Hot, Holmes stand aber seinem bewusstlosen Bruder Mycroft. Sein Gesicht, ein Mask, aus en Schmerz, Elias, Vanholt, der Zug, lehnt gegen einen Pfeiler, der wirft, sein Augen, Mut, als Trager die, Last von Jahrhunderten, Professor Mortimer, Zitat, neben mir, sein Blick starr, auf die Dunkelheit gerichtet, aus der, wir gekommen waren, die, dritt, war, zerstört das Buch der Bibliotheka,
Eterna, in Flammen aufgegangen. Dat die Gefahr war nicht gebend. Die Bruderschaft der Flamme hat sich zurückgezogen, aber ich spürt, dass sie uns nicht so leicht entkommen lassen würden. Wir haben das Ritual gestoppt, sagt Holmes, seitdem ruhig, aber mit einem Unterton der keine Illusions, aber die Bruderschaft ist nicht besiegt. Sie wissen, dass Varnholt der Schlüssel ist, und sie würden als Tan in Zoo bekommen. Varnholt richtet sich auf, sein Hand umklammert, die alte Manns, die seit unserer ersten Begegnung bei sich trug. Sie haben recht, Mr. Holmes, das Feuer liebt in mir, und solange ich existiere, würden Sie mich jagen, aber ich würd nicht zulassen, dass Sie die Welt in Asch legen. Mortimer schüttelt den Kopf, sein Stimme bruchig, das Elixier, die Formel von Aurelius Flammarius. Ich habe sie studiert, bevor sie mich entführten, sie ist mehr als Unsterblichkeit, sie ist ein Verbindung zu etwas, wenn die Bruderschaft einen Weg findet, das Feuer ohne die Schriftrollen zu entfesseln, wird niemand sie aufhalten, keinen Holmes, Ogen Warrington, sich, dann müssen, wir sie, endgültig, zerschlagen, Mycroft war ihr Anführer, oder so, einer ihrer Köpfe, aber es gibt jemanden, der im Schatten bleibt, wir müssen ihn finden. Bevor wir weiter sprechen könnt an, Erklang an Lises Plättchen, vom Fluss, gefolgt von dem Naron von Ruden, am Berg, Tauchaus, dem Nebel, auf Beamont, MIT, Gestalten, in Schwarzen, Umhangen, ihr Masken, MIT, dem Flammensymbol, glanzend im schwachen Mondlicht. An der Spitze stand ein junge Figur, in einen Scharlachroten Umhang gehüllt, deren Gesicht von einer goldenen Maske verborgen war. Die Stimme, die Erklang, war weiblich, sanft, aber durchdringend, wie Gift. Mr. Holmes, sagt sie, Sie haben uns viel Jäger bereitet, aber der unsterblich zugehört und geben Sie in Herr, und wir lassen Sie und ihr Freund leben. Holmes trat vor seinen Spazierstock in der Hand, die verborgen Klinchbar. Madame, ihr Bruderschaft hat bereits genug Blut vergessen, sagen Sie mir, wer Sie sind, und die Dialekt Conan, wer verhandeln die Frau lacht, ein Klang wie sehr bekanntes Glas. Verhandel, Sie sind nicht in der Position dazu, ich bin. Die Hutterin der Flamme, die war Urban von Aurelius Flammarius Vermögnis. Mycroft war nützlich, aber entbehrlich, der Such, jedoch, Arist, unser Schlüssel zur Juigkeit, Varnholt, trat neben Holmes, sein Rapier zu sagen, du wirst das Feuer nicht bekommen, sagte sein Stimme, schwör von Jahrhunderten, der Schreib is einmal entfesselt, und ich werd is nicht wieder tun. Die Hutterin hab ein Hand, und die Gestalten auf der Bark sagen Waffen, Pistolen, Klingen, und der Etivos, das wie ein seltsam alchemistisch Verichtang, außer ein Rohr, das schwach glüht. Dann stirbt ihr alle, sagt sie, under mighty einem Wink lasst sich die Bark vom Ufer rend, die Gestalten an Land sprangen. Der Kampf brach aus wie ein Sturm, Holmes bewett sich mit tadlicher Precision. Sein Clinch Peretti Hieb rend. Varnholt, mit einer Geschwindigkeit, Konfetti, die menschlich war. Ich führt meinen Revolver, traf einen Angreifer in die Schulter, und zog Mortimer hinter einen Stapel Kisten, ihn zu schützen. Da die Hutterin blieb auf der Bark, ihr Augen durch die Mesk glahend, als sie ein Hand hob, ein rotes Licht flammt aus.
der alchemistischen Vorrichtung, and ein well aus hits traf, uns, die, mich, zu Boden warf, Watson, rief Holmes, render, einen Angriffe, das Leg, die Hutterin, sie ist der Schlüssel, die bark, sein Rapier off, die Hutterin, sendet higher, sagte, da bever, zuschlagen kannt. Hob sie, die Vorrichtung, erniert, an dein Flammenwand, Trent in Vonnier. Ich sah, wie Vanholt, zirkig tomt, sein Gesicht, wie Schmers versert, als obi das Feuer in innerlich. Versichert Holmes nutzt die Ablenkung, sprang an Bord, understürzt sich auf die Hutterin, ihr Mask fiel im Kampf, und ich erhascht einen Blick auf ihr Gesicht, jung, aber mit, Augen, die Letter workten, als Vanholts, als OBC, selbst, ein Relikt, einer anderen Seite. Du kannst das Feuer nicht stoppen, sicht sie, rennt. Sie, ein Klinchzog, ist unser Schicksal. Holmes, Periati, Angriff, da die Bark begann zu schwenken, als die Flammen sich ausbreiten. Watson, helfen, sieht, rief Render, die Hutterin, in einen Tättelchen Tanz verwickelt, ich rannt, zu Vanholt, der Ufer, zusammengebrochen war, sein Hand blutend, wo das Feuer in getroffen hat. Ich kann nicht halten, kucht will frei sein. Halten sie dich, saget, ich, rendig, in Stutsti. Da, in diesem Moment, explodierte die alchemistisch Vorrichtung auf der Bark, und ein Feuerskühl-Schass in den Himmel. Holmes und die Hutterin waren in Roche gehüllt, und für einen schrecklichen Moment glottig, in verloren zu haben, als der Roch sich lichtet, stand Holmes am Ufer, die Hutterin, bewusstlos, zu sinnen, führen ihr Klinch in seiner Hand. Die Bark brandt, und die verbliebenen Mitglieder der Bruderschaft flohen in den Nebel. Ist vorbei, sagt Holmes, sein Stimmroh vom Roche, die Hutterin ist besiegt, und die Bruderschaft ist furlos. Vanholt hastet sein Gesicht aschfell, nicht ganz, das Feuer liebt Vitor in mir, und die Solange, ich existiere, Word, Gemond, versuchen, zu entfessel, Holmes niet sich neben in den Massen, werinnen weg finden, zu bändigen, aber verhüt haben, geschieht. Ich blickt auf die brennend Bark, die langsam im Fluss versinkt. Mycroft rett sich, sein Augen fetten, sich schwauk. Mortimer stand, sittend auf, sein Hand umklammerten, sein Noticebuch. Las war ein Anker, da in Vanholts Blick lag ein Dunkelheit, die mir zeigt das unser Sieg. Vorübergehend war, die Bruderschaft marcht geschickt sein, aber das Geheimnis der unsterblichen Zeugen der ewigen Feuers war noch nicht vollständig gelüftet. Kapitel 13 Das Vermächtnis der Ewigkeit, dems Gluckert, Dunkel, vor uns, ihr Wellen, schimmerten im schwachen Licht der Morgendämmerung, rennt der Nebel, sich langsam lichtet, die Oberrest der Bark, der Bruderschaft, der Flamm, Trebon, brennend im Fluss. Im Sterbens leuchten, das, die, no hot, engeltig, vertrieb, Holmes, stand am Ufer, sein Mantel, zerrissen, sein Gesicht von Ruhe und Entschlossenheit, gesegnet, Mycroft, sein Bruder, lag, gefesselt, neben ihm, sein Augenwalle, Ruhe aber, auch, trotz, Elias Vanholt, der unsterblich, Zeuge, sah auf einem umgestersten Fass, sein Hand blutend, wo das Feuer in vibrant hat. Professor Mortimer stand zitternd neben mir, sein Notice butchfest umklammert, als das einzig, was in dieser Welt verkehrte.
die Hutterin der Flamme, die Anführerin der Bruderschaft, lag bewusstlos im Schlamm, ihr golden Mask, Brücken ihr Gesicht, jungen da von einer unheimlichen Zeitliche. Das Ritual ist gestoppt, sagt Holmes, sein Stimm ruhig, aber mit einer Schärfe, die keine Illusionen zulässt. Die Schriftrollen sind zerstört, die Bruderschaft vorlos, aber das Feuer von Holt is liebt in innen weiter. Was bedeutet das für die Welt? Von Holt hob den Blick sein Augen mood als Trage, die Last von Jahrtausenden. Das ewige Feuer ist kein Flutsch, den man einfach auslöschen kann, sagt Earlis. Is ist ein Teil von mir seit ich das Elixier von Aurelius Flammarius trank. Ich habe versagt, is zu bewähren, is zu verstakon, aber die Bruderschaft hat is immer wieder, solange ich existiere, word, gemond, verstakon dies matcht zumis broken. Ich spürt einen Schauer, trotz der wärmenden Strahlen der aufgehenden Sandan sind wir nie sicher, fragt ich ihr unsterblich. Sie ist ein Gefahr für uns alle, von Holt lächelte schwach, ein Lächeln, das mir Schmerz als Hoffnung trug, wirkt, aber ich habe galant mit dieser Bird zu leben, ich werd weitersehen, wie ich es immer getan habe in den Schatten, fern von denen, die das Feuer suchen. Holmes nicht sich neben Mycroft, der sich langsam rett, und du, mein Bruder, sagte, sein Stimm, Kult, aber mit einem Hotch von Trauer, du hast dich mit Vereinigten ingelassen, in dem Glauben, du könntest die Welt lenken. Was hast du zu deiner Vertigung zu sagen? Mycroft hastet, sein Augen glanzten im Morgenlicht. Ich wollt Ordnung, Sherlock, die Welt ist chaotisch, zerbrechlich, die Bruderschaft versprach Kontroll nicht nur über Leben und Tod, sondern über die Geschichte selbst. Ich dacht, ich kennt sie lenken, du hast dich täuschen lassen, sagt Holmes, und du hast uns alle in Gefahr gebracht. Wanty, sich und mich, Watson, helfen Sie mir, in zu Scotland Yard zu bringen. Lestrade mag kompromittiert sein, aber es gibt Notchmänner, denen wir Vertro keinen Rend, wer Mycroft, auf die Fußaugen, rett sich, die Hutterin der Flamme, ihr Augen flanten, sich unter sie sprach, mit einer Stimme, die trotz ihrer Schwach durchdringend war. Ihr glott, ihr habt, Juanon, Holmes, flüstert sie, aber das Feuer brennt weiter, es gibt andere, die Flamme tragen, ihr habt nur einschlagt Juanen, nicht den Krieg. Holmes Blick war unnachgieb, dann würd ich sie finden, ein Notch der anderen, niemand entkämmt der Wahrheit, in der Baker Street, später am Tag, sah Holmes in seinem Ein Pfeif in der Hand, Render Mortimers Notisbuch, Dirchbelt, die Zeiten waren, gefüllt, mit Skizzen von alchemistischen Symbolon, Notizen, über das Elixier, und der Tempel, die über die Welt verstreut, whereon die Bruderschaft mag geschwickt sind, sagt Holmes, aber die Hutterin hat recht, ihr Eiden sind nicht tot. Es gibt andere die das Wissen von Aurelius Flammarius Suchon Mortimer, der sich langsam erholt, sah am Kommen, ein Tas in den Händen. Ich werd mein Arbeit fortsetzen, sagte Lies, aber nicht mehr in den Schatten. Ich werd die Welt vor diesen Geheimnissen warnen, demot niemand mehr versagt. Das Feuer zu entfesseln. Von Holt stand am Fenster,
Sein, Blickhoff, die, Billet Baker Street, Gerichtet, under ich Word, verschwinden, sagte, London, ist, nicht. Merciker, Firmich, aber, ich hinterlass, Ihnen, etwas. Mr. Holmes, I'm letztes Rätsel. Arzog, die alte Manns, ours, seiner, Tasch, underlegt, sie auf, dentisch, diesmans, sagte, eist mir, als, ein Relikt, sie, eist ein Schlossel, irgendwo, in der Welt, gibt es ein Letzkammer, die das Wahrvermächtnis von Aurelius Flammarius Buart finden Sie, wenn Sie kennen, oder lassen Sie ruhen, Holmes, nom, die Manns, sein Augen, funkelten, vor Neugier, ein Rätsel, das Sie mir ablesen, warnholt, Violet Word, ich, is eins Tags, Lesson, aber verhüt sind wir fertig. Warnholt, nicht, dann trat, Azerta, leben Sie wohl, Mr. Holmes, Dr. Watson, Vielicht, cruisen sich und, wieder, in einem, anderen Jahrhundert, MIT, diesen Worten, verschwand, in den Fleur, ein Schatten, der sich, in die Geschichte, zurückzog, als die San, Ober, London, Anpaging, sah, ich, MIT, Holmes, am kommen, die Mons auf dem Tisch, so, ans glauben Sie, ist wirklich, ans, fragetich, Holmes, sogan, seine Pfeif, sein Blick, nachdenklich, die Wissenschaft, sagt uns das, Unsterblichkeit, unglücklich ist, aber die Wissenschaft hat auch ihr Grenzen, Watson. Warnholt ist ein Rätsel, das Vielicht nie gelöst. Word da ins ist sicher, das für von dem Ausbrach ist nicht nur in ihm. Es brennt in uns allen, die Gier noch wissen, noch matcht, noch Uigkeit, ich blickt auf, die Manns, deren Gravuren, im Führerschein glanzten, und was mahein, where MIT dem Rätsel, das uns hinterlassen hat. Holmes, Lekelti, Einzeltins, fast jungenhafts, Lekeln. Wir bewähren es, Watson, für einen anderen Tag, einen anderen Fall, die Welt ist voller Geheimnis, und wir haben Zeit, da als ich in die Not hinausblickt, spürt ich, dass das Vermächtnis der Uigkeit nicht so leicht ruhen wird. Irgendwo in einer verborgenen Kammer wartet ein letztes Geheimnis und die im die Glatteins, Führs, das niemals